الله ينشأني عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولده يلحسني قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. In the name of Allah, the All-Merciful and the All-Compassionate, Fatima to Zahra, the daughter of the Prophet, peace be upon them, is to have thus. My father, the Prophet of Allah, came to my house one day and said to me, peace be upon you, Fatima. I replied, and upon you be peace. Then he said, I feel weakness in my body. I said, Allah protect you from weakness, Father. He said, Fatima, please bring a Yemeni cloak and cover me with it. So I brought the Yemeni cloak and covered him with it. Then I looked at him and saw his face was shining like a full moon with its glory and splendor. After a while, my son Hassan came in and said, peace be upon you, my mother. I replied, and upon you be peace, O light of my eyes and the light of my heart. He then said, Mother, I smell a fragrance so sweet and so pure as that of my grandfather, the Prophet of Allah. I replied, yes, your grandfather is lying under the cloak. Hassan went near the cloak and said, peace be upon you, my grandfather and Prophet of Allah, may I enter the cloak with you? He replied, and upon you be peace, my son and the master of the fountain. You are given the permission to enter.
After a while, my Hussein came in and said, "Peace be upon you, brother." I replied, "You and upon you peace, O light of my eyes and the light of my heart." He then said, "Brother, I smell a sweet fragrance like that of my grandfather, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your grandfather and your brother are lying underneath the cloak." Hussein stepped towards the cloak and said, "Peace be upon you, my grandfather, the chosen of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my son, and the intercessor of my followers, you are given the permission to enter." اللهم صل على محمد وعلى Take that microphone. Yeah, you have to wear it because it's connected to the phone. You just put it on your shirt or something. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأعياد فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زهرا فقلت له أعوذ بك بالله يا أبتاع من الله فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقال أقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم هاهما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك
فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت يا بناتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنه إلى أهل بيتي وخاصتي وحرمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل لا يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لا هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فحبط أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ادعوا الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وكزى الله حاجته. فقال علي عليه السلام ادعوا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै व बिक़ुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शै व ख़ज़ा लहा कुल्ल शै व ज़ल्ल लहा कुल्ल शै व बिजबरूतिका अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शै व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिका अल्लती मलाअत कुल्ल शै व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ल शै व बिवजहिका अल-बाक़ी बअद फ़नाए कुल्ल शै व बिअस्माइका अल्लती मलाअत अरकान कुल्ल शै व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्लि शै व बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अज़ाअ लहू कुल्लु शै। या नूरो या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तक़तउर रजा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि कुल्ल ज़न्बिन अज़नबतहु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिका वअस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक वअसअलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़ियनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल ख़ाज़िन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिन मुतज़र्रिन अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिया व फ़ी जमीइल अहवाल मुतवाज़िअन। अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अनज़ला बिका इंद शदाइद हाजतुहु व अज़ुमा फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुमा सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िय मकरुक व ज़हर अमरुक व ग़लब क़हरुक व जरत क़ुदरतुक व ला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरन व ला लिक़बाइहि सातिरन व ला लिशैइन मिन अमली अल-क़बीह बिल-हसन मुबद्दलन ग़ैरक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक ज़लमतु नफ़्सी व तजर्रअतु बिजहली व सकनतु इला क़दीम ज़िक्रिका ली व मन्निका अलैहि। अल्लाहुम्मा मौलाय कम मिन क़बीहिन सतरतहु व कम मिन फ़ादिह मिनल बलाय अक़लतहु व कम मिन इसारिन वक़ैतहु व कम मिन मकरूहिन दफ़अतहु व कम मिन सनाइलिन जमीइन लस्तु अहलन लहु नशअतहु। अल्लाहुम्मा अज़ुमा बलाई व अफ़रत बी सूअ हाली व कसरत फ़ी अमाली व क़ादत फ़ी अग़लाली व हबसनी अन नफ़ी बु'द आमाली व ख़दअनी फ़िद्दुनिया बिग़ुरूरिहा व नफ़्सी बिख़ियानतिहा व मिताली। या सय्यदी फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अन ला यहजुबा अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िआली व ला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मा इत्तलअत अलैहि मिन सिर्री व ला तुआजिलनी बिल-उक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती मिन सूइ फ़अली व इसाअती व दवामि तफ़रीती व जहालती व कसरति शहवाती व ग़फ़लती। व कुनि अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लि अहवालिन रऊफ़न व अलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़न। इलाही व मौलाया व रब्बी मन ली ग़ैरुका अस्अलुहु कश्फ़ अद-दुर्रि वन नज़र फ़ी अमरी। इलाही व मौलाया अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीहि हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीहि मिन तज़यीन अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अहवा व अस्अलुहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक व ख़ालफ़तु बअद अवामिरिक फ़लकल हम्दु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिका व ला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीहि क़ज़ाउक व अल्ज़मनी हुक्मुका व बलाउक व क़द आतैतुका या इलाही बअद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरन नादिमन मुनकसिरन मुस्तक़ीलन मुस्तग़फ़िरन मुनीबन
مقرا مذعنا مؤترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وبري تغذيتي هب لي لابتداء كرمك وصالح برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واتقده ضميري من حبك وبعد سكن اضطرافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيته أو تباعد من أدنيته أو تشرد من آبيته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اقترفت بإلهيتك محققة ولا ضمائر هبت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طاية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكك الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي للبلاء والآخرة بلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستهين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يفرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه
أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إثمه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أبته لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك أجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل أملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني فجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أكفيته وبفضلك سترته وأن تغفر هدي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وآدم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من إليه موبلي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا إنك ذاكر بهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقلني أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا
ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Please recite Surah Fatiha for Marhum Dost Muhammad Rupani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اجمعا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah, wiladat of Imam Rida alayhi salatu wassalam is coming. But the question is this, that what lessons can we learn from Imam Rida alayhi salam? Because when we come across with the wiladat or shahadat of one of our imam, we need to learn something. We need to take a message. We need to apply that message in our life. So first of all, one of the lessons that we can learn from Imam Rida alayhi salatu wassalam is about our gratitude to our Lord. Shukr Allah subhanahu wa ta'ala. It's very important lesson. Probably I told you this story before, but I'm going to repeat it again because we are in the days that belong to Imam Rida alayhi salatu wasalam, that one day Imam Rida alayhi salatu wasalam was eating grapes. A man came and started to complain. He said, Ya Ibn Rasulallah, I have financial difficulty. Give me something. I need your help. Just like nowadays that the people go to the scholars, back in the days the people would go to the imam. That's how the poor people come to the scholars and they say, okay, I have a problem. Then the scholars share it with the people and they help, right? So that time the people would go to the imam. Imam alayhi salatu wasalam gave him a branch of those grapes. But he was still complaining. He said, Ya Ibn Rasulallah, I don't need grapes. I need money. I have to pay for my bills, right? Imam did not say anything to him. Another person came. He treated Imam nicely. So Imam alayhi salatu wasalam gave him one of those grapes. Just one. But he would be so grateful. And he really, really liked it. And he said, Ya Ibn Rasulallah, I really, really appreciate it. That you are giving me this, that now I can go and squeeze this on a cup of water and I give it to my family as tabarruk. When Imam alayhi salatu wasalam saw this reaction from him, what did Imam do? Imam would give him all those grapes.
But still, he showed more gratitude. He said, Yabna Rasulullah, I really appreciate it. You are really helping me a lot. And then Imam alayhi salatu wasalam said, you know what? Now I'm going to give you that garden of the grapes that I have. I'm going to give everything to you. He still would be more excited and say, Yabna Rasulullah. Then Imam alayhi salatu wasalam said, the lands around that they all belong to me, right? I want to give everything to you. So this man that he was here for asking help, right? Now he started complaining. He said, Yabna Rasulullah, I was here to get something, but you give everything to him. He wouldn't even ask you. Imam alayhi salatu wasalam wrote down on a piece of paper, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. If you, Allah subhanahu wa ta'ala says, if you are grateful, I'll give you more. If you are ungrateful, I'll take it back from you. This is Kufran and Iman, right? So this is a big lesson. Imam Rida alayhi salatu wasalam taught us how to be grateful. So in one of the hadith, Imam alayhi salatu wasalam says, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. When someone does something to you, you have to learn this. Very, very important, especially in our regular interactions. Sometimes a brother comes and helps you, a family helps you. So you have to remember his kindness forever. It's not only for one time. Sometimes maybe you have a problem for 1 month, right? But that kindness must be remembered forever. So Imam alayhi salatu wasalam says, whoever does not show his gratitude to the creation, that means he did not show any gratitude to Allah. Allah is not happy with him because he is not showing any generosity, any gratitude to the creation. You have to remember this. That imagine if people remember each other's kindness, there's not going to be any problem. Usually the problem is happening when the people look at the negativities. So a couple came to me a few months ago, they had a problem. And they came to me, they say we want divorce, no matter what. I said, I don't usually do the divorce, but I can help you guys, I can talk to you guys, you know. And so the lady started to complain. Oh, you know what this husband did? I said, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mistakes. But what did he do for you? Did you have the house? She said, no. Okay, he got the house for you. Who paid for the bills? He pays for the bills. Who would take care of you in the last 24, 25 years? He would take care of you. Who worked for you? If he would save all those money for himself, now he would be a millionaire, right? But he spent on you and your children, right? So why don't you look at the good parts and you look at only the negativities, right? Probably few things are negative, but many, many other things are positive. Look at the positives. So this is what exactly Imam tries to tell us, that we have to look at the positive side of the life. Sometimes maybe someone is like, if you put him on a board, maybe he has some bad qualities, but the good qualities are even more. That's what will happen at the day of judgment. That's called Yawmul Mizan, right? So they put your good deeds and bad deeds. So whichever is heavier, you're going to get the reward. If God forbid someone is really, really bad, so that the tarazu or the mizan will go down and he's going to the Jahannam. But if he did offer a lot of good deeds, now he's going to Jannah. So everything is up to what he did. Now, when we want to judge people, we have to look at what he did. Maybe someone has like 100 good speeches, right? But one day, maybe one of his speeches is not good. But the regular people, the people who do not have taqwa, they judge him in his last speech. They don't judge him for the last 10 years of speeches that he did, right? How many people he helped, how many good speeches he gave. But they look at the only bad part. So we are not supposed to be like that. If we are the follower of Ahlul Bayt alayhim salawatullah, we can't judge people like that. So we have to remember the kindness. Anybody who did good to us,
We have to remember it. Imam alayhi salatu wasalam says, if you show your gratitude to the creation, that means you show your gratitude to the Creator. That is exactly what you show to Allah. Number two, muhasibah nafs. Muhasibah nafs means Imam alayhi salatu wasalam wants to tell us that we have to judge ourselves by ourselves before we stand before Allah. Right? Some people, like once they get their license, they drive. Like somebody called me just a couple hours ago, and he said, like, oh, Sayyid, you know what? The speed limit was 25 and I was driving 50. And I got a ticket. I said, so that's what you get. If you look at the speed limit as 25, if you act like very, very tough, so you just go 30. But you can't go 50, 55, and 25 limit, right? So now, if you would think about it before, and if you would calculate this, okay, you know what? If I go 50, what will happen? I can be pulled over, I can get ticket, I can get points, I have to go to the court. If you would think about these things before, you wouldn't go fast. But now it's too late. Now you have to go to the court and you have to talk about it, take it to the judge, right? Our life is exactly like this. So before something happens, even if you want to say something, like most of the time, we say right away something without thinking. We don't even think about it. It's just, because that's what shaitan does. Shaitan says, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. So if shaitan would think about what is going to happen to him if he does not prostrate Adam, he wouldn't do that. He wouldn't say those things. Right? Human being is exactly like that. Sometimes we say something that we are not supposed to say. We do something that we are just because of frustration, because frustration is the shaitan's job. Now, we have to be careful. Imam alayhi salatu wasalam says, "Man hasaba nafsahu rabiha, wa man ghafila anha khasira." Whoever he actually focuses on his deeds, everything that he's doing, he has to be careful. What am I going to say? What am I going to do? You know how many people they have a problem because in their interaction they were not careful. They were not careful what to say. So whatever they come out of their mouth, a family, like two brothers, two sisters, husband and wife, a lot of problems unfortunately in the community. I'm in different communities. I'm alhamdulillah 43 years old. I believe I know everybody. I know Pakistani community, Indian community, Iranian community, Afghan community. I'm all over the place. I see most of the people have a problem. What is the problem? The problem is just verbal problem, because when they were saying something to each other, they wouldn't be careful. They wouldn't think about it before saying something. But as Imam alayhi salatu wasalam says, "Man hasaba nafsahu rabiha." But if he's careful of what he's going to say, he can get benefit. وَمَنْ غَفِلَ عَنْهَا. But if he doesn't care about what he's going to do, what he's going to say, he's going to lose. Later, he's going to regret it. Just like those people that they go to Jahannam. They say, رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Oh, Allah, bring me back to dunya. But it's too late at that time. We have to think about it before going there, right? It's just like, I was talking to one of the brothers, mashallah, he's very rich, but unfortunately he does not believe on khums, he does not believe on helping people, giving charity, anything like that. Mashallah, he's a millionaire. I told him the other day, he said, how old are you? He said, 70 years old. I said, listen, how many more years are you going to live? 10 years? 20 years? Can you enjoy with all these monies? No. So you have to send something for your akhirat. You have, mashallah, over 200 properties now. But how many properties do you have for your akhirat? This is very important, that we have to build our akhirat. So in dunya, I told him, how many properties do you have? He said 200 properties I have in
I said, how many properties do you have in Akhirah? This is the question. How many houses did you build for your? How many orphan houses? How many hospitals? How many bridges? How many poor people will you take care of? Now we go to Akhirah. What do you have in your hand? Because Allah, when He gives you something, Allah wants you to donate from His sustenance, not from you, from His property. That's it. وَلِلَّهِ خُمُسَهُ. The khums is from Allah. لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. The zakat is from Allah. Now, this is number 2. Number 3, Imam alayhi salatu wasalam taught us to respect our parents. Sometimes, like the parents, the people think, what, my parents already died, so what should I do for them? They don't even go to their grave. Every year, just, like Majlis Isal Sawab, some lucky people do that, not a lot of people do that. And that's all. But Isal Sawab must be every day, 5 times a day. In our namaz, we have riwayat from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam that if you want to give a gift for your deceased, the best gift is 2 rakat namaz every day. That 2 rakat, in the first rakat, Surah Inna Anzalna after Surah Ham, and then the second rakat, Surah Inna Atayna. And then Imam alayhi salatu wasalam said the best gift is giving sadaqah on their behalf. Give some sadaqah on their behalf. Put a couple dollars, $5, $10 on their behalf. They will be happier. Because Imam alayhi salatu wasalam says some people, they are aqal walidain after their death. So before, they were happy. But after they die, they're not happy with their children. Now, Imam alayhi salatu wasalam says, birrul walidain wajibun. It's obligated to respect the parents. Bir, ihsan, kindness. وَإِنْ كَانَ مُشْرِكِينَ. Even if they are mushrik. Some people come to me, what, my father, I don't learn to listen to my father because he ruined my life, he did not listen to me. Some people, they feel like they're at fight with their parents and they still have a problem. They might make a mistake or they made a mistake in the past, but that doesn't mean that you don't respect them. Respecting parents, no matter what, we have to respect our parents, even if they made a mistake about us, even if they didn't give us our rights. So Imam alayhi salatu wasalam says, وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ. If they are mushrik, what should you do? وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا. Do not listen to them. فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Only in ma'siyat do not listen to them. But otherwise you have to respect them. Even Quran says, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Parents are not those that we talk to them bad. Even we are not allowed to say uff to them. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff. Some people come to me and say, when you go to the ziyarat, please pray for me, I have a problem. I say, okay, is your parents alive? Yes, my parents are alive. Well, why don't you ask your parents to pray for you? Even Rasulullah, someone went to Rasulullah, Ya Rasulullah, pray for me. Rasulullah says, I cannot pray for you when your mother is alive. Allah is listening to your mother first, then to me. He said, Ya Rasulullah, I don't have mother. Rasulullah says, do you have father? He says, yes, I have father. Rasulullah says, I don't pray for you. Ask your father to pray for you. And when he left, Rasulullah says, if his mother was alive, his dua would get the answer faster. He would get the quicker answer from Allah if the mother was alive. So imagine now you go to Maulana or somebody, right? Oh, Maulana, please pray for me. Maulana is like nothing comparing to the Prophet, right? People went to the Prophet. Prophet says, I don't pray for you. You have to go to your mother. If the mother is not alive, go to your father. But nowadays, the people have a lot of problems. They don't even call to their mothers. They don't call their father. Wallah, if they don't respect their mother and their father, their life is going to be like this forever. Problem. Wife problem, kids problem, economy problem, a lot of problems.
Nowadays, the people work hard, they make a lot of money, but at the end of the month, they have nothing. They're still muhtaj. Their credit cards, their mortgage, everything. Why? Because there's no barakah. But the people who respect to their parents, to their mothers, to their father, Allah will send barakah to their life. So Imam alayhi salatu wasalam talks about the parents like that. Imam alayhi salatu wasalam told us about interaction with people, how to interact with people. Imam alayhi salatu wasalam says in a very beautiful hadith, he says, Ashab sultan bil hadar. You know, sultan, those politicians, the big people, stay away from them. I know some people, they live in like I don't know, Congress here. You know, you're a Muslim, you go to your masjid and leave your house. You don't have to get involved in these politics. Your job is religion. Imam alayhi salatu wasalam says, Hazar, stay away from these things. They're a problem. Politics is always a problem. Because the politic is not the real politic of Ahlul Bayt alayhi salam. Forget about the wilayat, the Islami, this and that. We are talking about the regular politics that's going on around. Like a president, for example, he wants to become a president, right? You say, I become president, I give everybody $400 every week, for example. But when he becomes president, he forgets. I'm just an example. Right? So Imam alayhi salatu wasalam says the sultan, the politicians, stay away from them if you want to be safe. Just be on your side, do your job, live your life, work, take care of your family, pay your bills, and don't get involved on these problems. This is the first advice of Imam alayhi salatu wasalam. وَالصَّدِيقُ بِالتَّوَاضُعِ. Your friend, some people, they love each other, they're two good friends, but they don't treat each other nicely. No. Imam alayhi salatu wasalam says, with your friend, be always humble. Because that person chooses you as a friend among like hundreds of people. How many friends do we have? How many good friends? Friend is the one that Imam Ali alayhi salatu wasalam says, friend is the one who helps you in your bad days. So if someone does not help you in your bad days, he's not your friend. So imagine Imam alayhi salatu wasalam here says, with your friends, always be humble. This is actually something that we see nowadays, unfortunately. The friendships, the interactions, most of them are not real. When you find a real friend, a good friend who helps you in your bad days, that person is unique. That person is priceless. So you should take care of that person. If that person calls you in the middle of the night, 1 o'clock, I need your help, you have to go and help him because that friend is hard to find. So Imam alayhi salatu wasalam says, with the friends, be humble. وَالْعَدُوُّ بِالتَّحْرُزِ. With the enemy. Enemy, when someone becomes enemy, that person is already evil. He can plan a lot of things against you. Like that person can say, I remember a long time ago, I told one of the sisters that if she had a problem with somebody in the college, I said, listen, if you feel that a person is your enemy, stay away from her. Just stay away. But if you don't stay away, if you keep arguing, then you have taqwa, but that person does not have taqwa. That person can accuse you for something that you didn't do. And then how the people are going to listen to her or not is up to the people. Some people, they are followers. They are followers of their nafs, their shaitan and nafs. So they listen to the evil people. You see a lot of people, a lot of Maulanas, a lot of good people on Facebook, everything they talk bad about, right? But a lot of people, they don't search, they just listen to them. So Imam alayhi salatu wasalam wants to tell us that with those people that they are your enemy, just stay away.
Don't argue, don't interact with them, don't bother them. Don't, we have a saying in Afghanistan that say, don't put your step on the tail of lion. That's how it is. They're like a lion. When you play with the tail of the lion, the lion will get mad at you, will get angry. With some people, if they are evil, they have to stay away. Imam alayhi salatu wasalam says, with the enemy, bil hadar. Hadar, stay away from them. Wal amma bil bushur. Your interaction with regular people should be with always with a smile. And I was talking to one of the doctors a few weeks ago, and he told me that even if you pretend to smile, so imagine that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "At-tabassum ila wajhi al-mu'min as-sadaqah." That when you smile to your mu'min brother, is sadaqah, right? So that doctor told me, even if you pretend to smile, you don't smile, just pretend. That pretension will decrease the level of your stress. From now, start smiling. Just smile. When you smile, inshallah, that the hormones will go to your body and your body will feel better. Because, like, if you see someone, for example, smiling, you think, okay, nothing happened. But if someone is like this, you worried about, okay, something happened probably. Our body is exactly like that. So our organs, this doctor told me, like when you don't smile, the organs are like confused. What's going on with this person? Why is he mad? Why is he stressed? What's wrong with him? So the heartbeat. So that's the first reaction is from the heart. That heart starts pumping more, right? Because heart is worried. There is a stress, something going on. And then it goes to the brain, it goes to the body. But when you smile, when you come down, you relax and your body is also relaxed. That's why Imam Ali alayhi salatu wasalam says, Al-Mu'min bushruhu fi wajhi. Bushur, smile always on his face. Wa huznuhu fi qalbi. And huzn and problem is always, whatever problem he has, keep it in his heart. He doesn't take it out. On his mouth, you can see only smile. That's why Imam Hussein alayhi salatu wasalam, in his last moments, he says, Ilahi Rizam Birizak. So these were the lessons from Imam Rida alayhi salatu wasalam. And the last one that Imam alayhi salatu wasalam says, لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد عليه الصلاة والسلام. Some people, they don't do anything good. They don't offer any good deeds because they are Shia. That's it. Because we are the lover of Ahlul Bayt. So that's it. Only in the month of Muharram, they're good. After Muharram, so for the 2 months, no wedding, no haram gathering, nothing. After Muharram, that's it. It's just like a lot of people in the month of Ramadan, they have nice hijab, everything. But at the day of the Eid, forget about the hijab, forget about the namaz. For 1 year, they take off. It's not only for the month of Ramadan, you should always have hijab, you should always do dua, you should always do namaz. You should always remember Allah subhanahu wa ta'ala. If you are Shi'i Ahlul Bayt, if you are the follower of Ahlul Bayt, alayhim salawatullah, you should always be good, not only in the month of Muharram. Some people don't do Muharram, Safar, they are very good. They do Sinazani, Azadari, everything. And they leave all the sins after Safar. And then after the month of Safar, they start committing sin. So Imam alayhi salatu wasalam here says that لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب على محمد عليه الصلاة والسلام. Then Imam alayhi salatu wasalam says, do not leave ibadat and offering good deeds just because you are the lovers of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. So what does Imam want to tell us? Imam wants to tell us that he needs our deeds, not our loves. Verbally we can say, Ya Imam Raza, we love you. Ya Amir al-Mu'mineen, we love you. But for what? With what? With these sins? With these backbiting? With these bad words? With these cursing? With these frustration? With these hatreds? With these racism? With what? So you love someone, so imagine you don't show any love to anyone, right? So you say, I love you, that's it.
but you keep bothering that person. Is this love true? No, this is not a true love. The true love, one day, uh, somebody asked me, what does love mean? I said, when you talk about the love, that means you should love that person more than yourself. When you are in love with Imam Zaman alayhi salatu wasalam, you have to love Imam Zaman more than yourself. So it doesn't mean that you just say, I love Imam Zaman, then I keep looking at the haram. Then I keep listening to the haram. Keep going to the haram gathering. Keep saying bad words. So what is the love? If I love Imam Zaman alayhi salatu wasalam, I have to make him happy with what? With my good deeds. That's what exactly Imam Rida alayhi salatu wasalam says, that Imam alayhi salam says, do not leave good deeds just because you are the lovers of Ahlul Bayt and you are the Shia. If you want to be a good Shia, true lovers of Ahlul Bayt alayhim salawatullah, you have to offer good deeds. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliyika Hujjat ibn Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجمع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زارت واسمعت سير عن الحق نعمة إمام زمانك سنة Assalamu alaikum Abu Abdullah. Assalamu alaikum Ibn Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa risad masafatullah. Assalamu alaikum wa risad Nuhin Nabi Allah. Assalamu alaikum wa risad Ibrahim Khalilullah. Assalamu alaikum wa risad Musa Kalimullah. Assalamu alaikum wa risad Isa Ruhullah. Assalamu alaikum wa risad Muhammadin Habibullah. Assalamu alaikum wa risad Amirul Mu'mineen Waliyullah. Assalamu alaikum Ibn Muhammad al-Mustafa. Assalamu alaikum Ibn Ali al-Murtaza. Assalamu alaikum Ibn Fatima al-Zahra. Assalamu alaikum Ibn Khadija al-Kubra. Assalamu alaikum Ya Star Allah wa Ibn Sari wal Bitr al-Mawtur. Ashhadu annaka qad aqamta as-salat wa atayta az-zakat wa amarta bil ma'ruf wa nahayta anil munkar wa ata'ta Allah wa rasuluhu hatta ata'aka al-yaqeen. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيتي. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وألام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشراء ديني وخواتيم أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. Sarat Ali ibn Hussein. Assalamu alaikum ibn Rasulullah. Assalamu alaikum ibn Nabi Allah. Assalamu alaikum ibn Amir al-Mu'mineen. Assalamu alaikum ibn al-Hussein al-Shaheed. Assalamu alaikum ayuha al-Shaheed wa ibn al-Shaheed. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيتي. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباؤه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداؤه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي زكي الناس الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم
فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين والقاسم الحسن والمسلم بن أكيل والهاني بن عروة والحبيب ابن مزاحم والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس ايها المدفون بارض الدوس. السلام عليك يا علي بن موسى رضا رازي بالقدر وقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن.